Bonjour tout le monde. Quel plaisir d'être ici aujourd'hui avec la ministre Anand et le commandant de NORAD. D'abord pour remercier les Canadiens et les Américains qui travaillent si fort jour et nuit pour nous garder en sécurité, mais aussi pour souligner le travail important qui se fait ici par les forces armées de nos deux pays. À un moment où dans le monde on voit une augmentation des instabilités, des nouvelles menaces, des nouvelles réalités géopolitiques, ça devient encore plus important d'être certain d'avoir tous les outils nécessaires pour défendre notre continent. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a fait des investissements dans le dernier budget pour la modernisation de NORAD, qui demeure extrêmement pertinent et plus que jamais ces jours-ci. Je veux aussi souligner que c'est pas mal unique ce qui se fait ici. On parle souvent du fait que le Canada et les États-Unis ont une amitié, une alliance hors du commun, mais il n'y a aucune autre place dans le monde où la défense de leur territoire est faite de façon conjointe par un commandement conjoint pour protéger le territoire. C'est encore un signe d'à quel point nous travaillons ensemble en tant qu'amis. Nous allons toujours être là pour se protéger, pour bâtir un monde meilleur pour tous. It is a pleasure to be here today with Minister Anand and the Commander of NATO to be able to, first of all, thank the Canadians and Americans who work together here to keep North America safe, and to highlight for Canadians and Americans how important it is that we continue to invest and support the incredibly important work done here, which is why we put forward in our last budget significant investments towards the modernization of NORAD that we'll be working on, of course, together. We're seeing a time where the world is shifting rapidly, whether it's new threats, new technologies, or shifting geopolitical realities. It becomes all the more important for friends and allies like Canada and the United States to continue working so closely together. And in fact, we talk a lot about how the friendship and the partnership between Canada and the United States is unique in the world. But one of the most concrete examples of that is this is the only place in the world where two countries come together under a joint command to protect our territories. That's just highlighting in yet another way how important it is and how meaningful it is that we work together so closely and will continue to for many years to come. Merci beaucoup d'être ici aujourd'hui. Thank you very much, everyone. Merci. Madame Anand, ça aurait été une bonne occasion aujourd'hui de présenter un plan sur la modernisation du NORAD. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait aujourd'hui? Merci pour la question et aussi avant de répondre, permettez-moi de dire que c'est un grand honneur et plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui à NORAD pour discuter les priorités aujourd'hui avec nos partenaires américains. Mon homologue, le secrétaire de Défense, Lloyd Austin, et aussi avec le général et aussi, surtout, le Premier ministre. En réponse, la modernisation de NORAD, c'est très important, bien sûr, pour notre continent, pour notre sécurité, surtout dans l'Arctique. Et ce sont des sujets que nous avons parlé avec nos partenaires aujourd'hui. Donc, nous n'avons pas une annonce aujourd'hui. Ça, c'est une discussion, une conversation aujourd'hui avec nos partenaires et nous travaillons fort sur le projet, sur la modernisation de NORAD et la défense continentale. Can you talk about whether there were any requests in any of the meetings today about what specific additional assistance they'd like for Canada, what specific, modernization they want to see?
So I will just begin with the short statement before directly responding to your question. It has been an honor and pleasure to be here today at NORAD to discuss the priorities, the shared priorities for continental defense and NORAD modernization. My counterpart, Secretary of Defense Lloyd Austin, and I work very well together, and we were very pleased to have a discussion today with the Prime Minister and with the General as well. We will continue to work together on our shared priorities. In direct answer to your question, our conversation revolved around the principles set out in the August 2021 statement issued by Canada and the United States. And in particular, those principles relate to surveillance, domain and situational awareness, the threats that pervade our airspace, command and control, as well as research and development. Those are shared priorities. Those form the foundation of our discussions relating to NORAD modernization and continental defense. There's a new generation of hypersonic missiles being developed by China, by Russia. How much of a threat do those pose to North America? And do you believe that NORAD will be able to counter those threats with the investment that we're making? How? The role of NORAD and our role in defense is to ensure the safety and security of our citizens, and that is our joint top priority, and that formed the basis of the discussion that we had today, including in relation to missiles of all sorts, which we see as a priority to make sure we have the adequate protections in place to address. And that is why those four principles that I just outlined, including domain awareness, including projects like over-the-horizon radar systems, including aerospace surveillance, will continue to form the foundation of our discussions and plans relating to NORAD modernization. Last question. Thoughts on Canada joining the Space Force, or did the U.S. ask you to consider that? We have a number of initiatives on the table right now with the United States, and we will be coming forward shortly with a plan to modernize NORAD, and I will leave it at that. Thank you. Thank you. Merci beaucoup.